suma jëkkër parce que moo jox permission ma ñëw toog fii. di kontaan si moom bu baax a baax Mr Samba di kontaan si moom bu baax a baax waaw di nuyu waa GRTS yëpp di bég ci yéen tamit bu baax a baax. kontaan nañ lool di kontaan si waa pipeline yi man tamit jël chance boobu rek nuyu ñoom yëpp. waaye nag musuma rey xar nag waaye xam naa next year dina taka rëy. Ibo xam nga lu tax doo rey xar. waaw 310 jabar nga am. déedéet am naa cuus naa nag léegi. 310 jabar nga am te man dang ma war a jox. cuus naa te Banjul la jógee si capital bi. allahu akbar. jox leen ma yaayaay ñu tëjee boobu waaw jox leen ma gaaw. yow daal King Jammeh moo lay daaneel. King Jammeh moo may daaneel. mais loolu dafa war a génn. loolu war ngeen see def. ñu dem ak loolu ñu tëjee loolu jërëjëf. coow li léegi mu leer. coow li léegi mu leer. Yaya leme na réew mi. Yaya tasa réew mi. yàlla nu mu def noonu la te jàmm ko xam noppalu. King Jammeh la wax kooku la moo ko xam noppalu. doy bàyyi yow yëpp kooku la moo ko xam noppalu. kon kaay ñu xandaalu réew mi suñu réew la yàqu ko warul jaam. réew mi suñu réew la yàqu ko warul jaam. te li fi nekk nañ ko sàmm jeey xolal béy bi ci réew mi nañ ko fonk teel. ma ne demal kanilaay. jàppal fii ma jàpp fee ñu bokk fu ñu dem te benn di nga yoo xolal kenn mënu laa xas kenn mënu laa jëw xolal sa néegu yaay am na teraanga ba bi li man sax ñun wóolu nen la ndax am nga yërmande am nga wilaya ba bi li man sax boo tele yaay ne sagal ga bàyyi xolal yàlla mi yiir jaam yàlla na la yàlla yëy réet bi déwén King Jammeh jël na ndam li King Jammeh bal taakul jow di jëm ne sagar du xeeñ King Jammeh jël na ndam li King Jammeh bal taakul jow di jëm sagar du xeeñ dàq naa ñi ma amoon ngir yow xot seen i tey ba ñu ma doon ne ma yàlla yoo tax yaa ma ko jalal King Jammeh Yaya may sa taalibe Yaya dàq naa ñi ma amoon ngir yow xot seen i tey ba ñu ma doon ne ma yàlla yoo tax yaa ma ko jalal jiitu nga leen sànni karawaat daan nga leen jël bu gënul miim ma bu woon na mu woo yaa yoween gore ku la sedd ci ginnaaw moo jay xala des yaa nga ca kanam King Jammeh King Jammeh jël na naan bi King Jammeh bal taakul jow di jëm ne sagar du xeeñ King Jammeh jël na ndam li King Jammeh bal taakul jow di jëm ne sagar du xeeñ King Jammeh King Jammeh King Jammeh Fatou Bojang mooy sa yaay King Jammeh headed by the Vice President and Minister of Women's Affairs to Taiwan's National Day celebrations. Prior to that landmark event, Dr. Njai Saidi had meetings with officials of Taiwan International Cooperation and Development Fund, during which they discussed Taiwan-Gambia cooperation. Dr. Njai Saidi also met Gambian students in Taipei to convey best wishes from the Gambian leader. The Vice President and Minister of Women's Affairs and the Women's Coordinator for the Economic Commission for Africa, Tokoro Shiko, and a UNDP official have been exploring means of forging a partnership capable of ensuring the attainment of set development goals. The meeting was held on the sidelines of the recent African Regional Conference on Population and Development in Addis Ababa, Ethiopia. Russian tour operator Dmitry Korondesky and 11 sales agents are visiting Banjul to explore investment opportunities and the huge potential that exists in the tourism sector. The team from the St. Petersburg-based company called Winds of Wanderings have links with African countries. Hundreds of families could not afford the cost of sacrificial rams have been touched by the generosity of their fellow Muslims who live thousands of miles away. The gift of 500 cattle was provided by members of the Turkish organization Samiatul Hayr alongside their German Muslim brothers who are of Turkish descent. And in other news, Italy has stepped up patrols in the Mediterranean after the two-boat accidents claimed the lives of 400 African migrants. Drones, warships and helicopters are now scouring the waters. On Tuesday alone, the Navy rescued 300 migrants near the island of Lampedusa. Many of them fled countries like Eritrea and Somalia. A lot of young people are so desperate to leave, but a man is trying to persuade them to stay.
It's being called a once-in-a-decade storm. At least 17 people died as Typhoon Wipa lashed Japan's holiday island of Iju Oshima, 100 kilometers south of the capital Tokyo. More than 40 people are missing on the island. Wipa has now weakened towards tropical storm as it moves towards the east. Tokyo and Fukushima power plant were also affected, though both were spared the full force of the rains and winds. Well, it looks like it could come down to a wire in Washington. The U.S. is hurtling towards debt default and Congress still hasn't been able to break the deadlock. The government has been shut down for 3 weeks now, and if Democrats and Republicans don't strike a deal to raise the U.S. borrowing limit and reopen the government by Thursday, Washington will default on its debt with huge implications for the global economy. Meanwhile, there has been a flurry of activity on Capitol Hill, and Senate leaders say they are optimistic that they would come to an agreement in time. That's all in this edition of the News in Summary. Thanks for your time. Have a pleasant morning.